Hello, everybody. Good night, everybody. My name is Leonardo Graziottin. I'm alumni from USC and UConn. I completed 2 degrees at UConn, law and accounting, and also my Master of Law at USC in business and transactional law. Firstly, I would like to thank Alexandria and Andrea from UConn for the opportunity and time they gave us to bring Ashley from SC here to speak to you. Ashley is Associate Director of the mission at USC, and she will tell you a bit about the postgraduate course that USC offers for the international students, visa possibilities for Brazilians, opportunities to stay another year and apply for the OPT visa after the graduation, and the possibility to obtain the bar from an American state. I did my master degree in law at USC in 2019-20. It was a fantastic experience, and I would like to share my experience here with you, undergraduate students. Now I give the speech to Ashley, who will present USA to you. Thank you so much, Leonardo, for that introduction. I'd appreciate it if I could have my slides up so that you can see photos of our university and get to know University of Southern California. So if we could have that going. Mariane. Wonderful. All right, thank you so much. So I think Leonardo introduced me, but I am Ashley Sim, the Associate Director of Admissions at the University of Southern California Gould School of Law. I'm part of the Graduate and International Programs Office, and I have our email address up. And if for some reason you have any questions about anything I shared with you today, or if you think of any questions after today about our school or about pursuing an LLM or practicing law in the United States, feel free to reach out and I'd be happy to communicate with you, set up a Zoom meeting call, and answer any questions that you might have. Next, please. I thought I would start out to share a little bit about the legal system and legal careers in the United States. Next, please. As you may know, the United States is a former colony of the United Kingdom. So we have a common law system that we have derived from the UK, in contrast to civil law. If you can go back, thank you. So this means that we do have a US Constitution, and from that we have certainly statutes, rules, and regulations, but an important part of our legal system consists of case law. And in addition to the common law system that we have, what is unusual because, again, of our history in the United States is that we have a dual set of laws, one set in the federal system and then one in the state system. So the Constitution in the US has set aside certain powers for the federal government, and then everything else goes to the state level. So we have two sets of courts here in the US that all kind of move up towards the US Supreme Court. So we'll have, cases that are litigated at state courts and in federal courts. And if they continue to move up, then they will end up at the US Supreme Court. Next, please. There are different ways that students become attorneys in the United States. And there are different degrees in law that you may hear about here in the US. So typically, lawyers in the US become lawyers after pursuing a bachelor's degree in some sort of an academic area. Typically in the US, students do not study law
in their undergraduate or bachelor's degree program. So for instance, I studied history for my bachelor's program, not law, before going to law school. USC actually just started a bachelor's degree in law, but that is pretty unusual here in the US. After you complete your bachelor's in whatever field, then you apply for law school as a graduate study program. Typically, what students will do is 4 years of a bachelor's program, and then they will go into a 3-year Juris Doctorate program, or the JD. And then after the JD, then they will sit for a US bar exam in the particular state that they wish to practice. As I shared with you just a minute ago, we have federal courts and state courts. We have a dual set of laws in effect. And because of our history, of states and states' rights, and because of the separation that we have in our history, you don't sit for the bar exam for the entire country. You sit for the exam for the particular state. And every state is in charge of administering the exam and setting rules for how to be a lawyer. So for instance, after I completed my JD, I wanted to come back to California and practice law here in our state. And so I sat for the bar exam here in California. You, of course, are familiar with the LLM, the Master of Laws, which is a 1-year program. The majority of law graduates from outside of the US who come to the US are pursuing the LLM. And so what you will see is that LLM students are foreign lawyers or foreign law graduates, typically. However, some are US JD graduates. It gets a little confusing and complicated. But there are some US JD graduates that return to law school for an LLM, typically pursuing a very specialized LLM degree. So for instance, at USC, I'll share with you the different LLM programs that we have. But in our specialized LLM programs, we will have some of the students be US lawyers or JD graduates coming back to school for an additional degree, a specialized LLM. Many of the LLM graduates sit for a US bar exam upon graduation. I'll talk about that a little bit more as well. Finally, you may hear about a degree called an SJD, or Doctor of Juridical Science. That is often pursued by LLM graduates after they complete their LLM, because they are aspiring legal academics who want to be professors in law, and they want to focus their time on research and writing. And so there are some law schools that offer an SJD program, and that's typically about 3 years to complete. The next slide, please. Marianne. Next. Thank you so much. So with that introduction of the US legal system and legal careers in the US, I thought I would share with you a little bit about my university, the University of Southern California. This is a view from one of our offices, this window out of my colleague's office, actually. And throughout, I will share with you more photos of campus so you have a better sense of what it's like. Next, please. So we are a top-ranked national university. We're located in Los Angeles, California, on the western coast of the United States. We are a private research university founded in 1880, which is very old for California.
We have 18 different professional schools and 100 different research facilities here at our campus. We have a couple of campuses in Los Angeles. We have a large graduate student population with a very large international student population. We are unusual in this way. A lot of large universities have a lot of undergraduate students, but not as many graduate students. But for us, we have a much larger graduate student population than our undergraduate students. And I believe we have maybe the second largest international student population among universities in the United States. So there are a lot of graduate students doing their master's, their PhD, and there are a lot of international students at USC. And in the United States, we are really famous for our very strong and enthusiastic alumni network, and we call that our Trojan family. Next, please. Certainly, we're very well known in the US, and because we do have so many international students around the world, we have some international USC offices to support our alumni, including an office in Sao Paulo, Brazil, headed by my colleague, Marcus Costa. He is our USC Brazil director. He is Brazilian. And so if you would like to speak with him about USC as a university, we'd be happy to connect you with Marcus, and he could speak with you over the phone or via Zoom or in person if for some reason you are visiting Sao Paulo. Next, please. So with that introduction, I wanted to share with you some information about our law school, which is one of the many professional schools at USC. Next, please. We are Southern California's first law school. We are highly ranked among law schools in the United States. And our law school is considered a small law school by US law school standards. What's interesting is that it is a small law school, but it's located within a large university. And by large university, I mean we have about 48,000 students. More than half of them are graduate students, and the other remaining is made up of undergraduate students. And at the law school, we have about 850 students that pursue all kinds of different degree programs. So it's a small law school within a large university. Next, please. Our faculty are certainly, recognized scholars and leaders in their field. But what's really interesting about our faculty is that not only are they interested in research and scholarship, but they bring a lot of practical experience into the classroom as practicing attorneys or judges. And so I think that adds a really interesting element to learning as a student, because not only are you learning to one day be perhaps a professor yourself, but you are also learning to have practical understanding of what it's like to be a lawyer, a practicing lawyer right after completing law school. We have a 12-to-1 student to faculty ratio. That means with every 12 students, we have a faculty member. And so that means there are a lot of professors at the law school. And it means also that we could have many small classrooms and a very supportive, close atmosphere. Next, please. We also have a large staff, in addition to our faculty, that help our students from start to finish. So I'm in the beginning phase of the student journey with admissions, and I have colleagues who work with me with I-20 and visa processing. I also have colleagues who will help with registering for your classes.
and providing academic advising. I also have colleagues who are career advisors that will help you with whatever professional development you would like to have during your time with us. We have colleagues who help with programming throughout your academic journey with us. And also after you graduate, if you would like support as well, we are here for our students and alumni. Next, please. And the third leg of our community is, of course, made up of our students. We have about 250 LLM students every year who come for the 1 year. In addition, we have a total of about 600 JD students. And then we have some other graduate students who are pursuing different types of degree programs here at USC Gould School of Law. There are approximately 40 different countries that are represented every year by our students. And there are more than 45 different law student organizations that students may join so that they can meet other students that have similar interests and just get to create more friendships and connections. Next, please. Certainly, you may be thinking about what it is, why LLM in the US. And so that is a very good question to ask. What are the benefits of pursuing an LLM? Well, certainly you're learning from very experienced faculty to better understand the US legal system, which is really helpful later on if you're working with US clients or clients with interests in the US. During your LLM, you would be taking courses with not only LLM students, but you're also taking classes with US JD students. You're developing, therefore, an international network of attorneys that you could call upon for better understanding your practice and learning from one another. You could also prepare for US bar exam to obtain dual licensing. You can also volunteer or work in the US during or after the degree with what Leonardo mentioned earlier, which is the OPT, and I will get into that a little bit further. And then you can also broaden your perspective by spending time in the US. So there's lots of things that you can think about as part of your LLM program. Next, please. In addition to, certainly the benefits overall of pursuing an LLM, think about what type of courses that you might want to take. At USC, our LLM curriculum is very flexible. It allows students to really tailor their degree based on their interests. Students may enroll in courses with JDs, as I mentioned, but there are also some LLM-only classes as well, because some of our LLM students prefer that. And then in addition to the LLM, students can incorporate a certificate specialization as part of their degree program. Next, please. We also have a program, what we call an academic excellence program, which is a really wonderful program that one of our professors created. She herself was an LLM student at USC Gould many years ago. It teaches LLM students how to read case law efficiently, how to take notes and create outlines of their courses, how to prepare for their exams, and how to manage their time, because there's a lot going on. There's a lot to read and process and many classes to juggle. It's a really great program that is encouraged for our LLM students to participate in. Of course, it's free for our students, and all of the workshops are recorded as well. There's one-on-one academic advising available, and each class has a teaching assistant so that you could ask them also, in addition to the professor, for help. Ashley, just a minute, please. Some students are asking
for a translation, so I can quickly translate. When you finish the slide, I can quickly translate it to Português, ok? So I will do it Sounds now. Good. Tá, ok. Então, a Ashley estava falando nesse slide que eles têm programas específicos, né? No caso aqui, uma professora desenvolveu uma técnica de você fazer um estudo, como lá é Common Law, né? Aqui no Brasil, nosso direito é Civil Law, eles têm uma técnica de você fazer um reading uma leitura rápida e pegar os pontos principais do case law, né? Note take, tomar as notas e gerência do tempo, se preparar para os exames. Eles têm vários cursos, além do curso da pós-graduação, né, do LLM, eles têm cursos de oratória, tem cursos de te preparar para as entrevistas, né, que tem 2 feiras durante o ano da USC e da UCLA, que são feiras de emprego, então vocês têm entrevistas com empresas reais americanas, né, e eles fazem esse treinamento com os alunos da USC, né, além de exame preparation, né, que lá é diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Lá, você entra no sistema da USC, que a maioria das universidades usa o mesmo sistema, você se loga, então você tem acesso à consulta da bibliografia daquela matéria e você tem que fazer a tua resposta no computador, todo mundo tem que ter o seu computador e você tem que ter esse time management, né, que você tem que saber ler rápido, marcar as respostas bem, escrever bem. Então, eles te treinam todas essas técnicas, né? Não só ao curso aí de pós-graduação, as matérias acadêmicas, né? Então, você tem esse one-on-one academic advice, vocês têm quadros do pessoal da USC que te dão uma atenção especial como aluno, te dão um advisory, né? Uma atenção para te preparar nessas questões, né? E lá você tem uma mistura de estudantes sempre nas aulas, né? Você tem os estudantes internacionais do LLM, você tem também na aula, você tem os JDs, né? Que a maioria dos JDs são americanos, né? Fluentes. Bem, eu acho que fica melhor assim. Ok, next, Ashley. Next, please. Leonardo, maybe I'll try to be a little bit more brief. That way, since you're translating as well, we don't keep our students too late. So I'll try to be quick with the slides coming up so that you can translate. So another thing that students can do as part of the LLM is to pursue an externship. And there's a lot of experiential learning at USC that we want to support our students to pursue if they wish. So this is something that students can do for academic credit. So if doing an externship by working at a law firm or a nonprofit or a government agency is something that you would like to consider doing, then students at USC will work with our career advisors to pursue completing an externship as part of their LLM. Leonardo, please. Então, aqui a USC está falando, ela tem uma rede a USC tem uma rede muito grande de contatos com diversas empresas, né? Então, os estudantes podem fazer um estágio nos diferentes escritórios na Califórnia, ali próximo à universidade, né? Isso conta, e trabalhar em ONGs, non-profit organizations, né? E se especializar na área que ele pretende. Então, tem essa possibilidade de você trabalhar, você tem 1 ano de curso, né? Muitas vezes os estudantes no segundo semestre já começam a se preparar para fazer o bar, que é o OAB lá, aí você escolhe qual estado você quer prestar o OAB, né? Se é Califórnia, Nova York, dependendo da tua área. E no segundo ano, você pode optar, você tem o direito de tirar o OPT, que é esse visto um Practical Training, né? Que seria um visto para você ficar 1 ano praticando direito, né? Nos Estados Unidos, normalmente um salário assim, pequeno por hora, mas o suficiente para você se manter lá.
Então, essa possibilidade, né, dessa experiência prática junto com os escritórios associados à USC, né? Ok, Ashley. Okay, next. Another element of the LLM could be doing a directed research project. So if you are interested in incorporating a research project as part of your LLM for academic credit, then that is something that we can help you complete as well. And we will match you with a faculty instructor who can supervise your research. And then you can conduct the research and write a paper and then get academic credit for that. Leonardo. Então, aqui esse atendimento especializado para o estudante, né, para ajudar a trabalhar no desenvolvimento daquele tópico específico que o estudante internacional quer, né? E vai ter supervisão da universidade. Então, a universidade normalmente aloca alguém do seu quadro, um professor com experiência naquela área, para dar atenção ao aluno, né? Ok, Ashley. Okay, next, please. We also have a lot of conferences and symposia at the law school. And so we also invite our students to attend. And it's a great way to learn outside of the classroom and also meet attorneys who come to campus because they're attending conferences. And again, it's a wonderful way to broaden your network and meet lots of people in Los Angeles. Leonardo. Então, durante o ano, você tem uma rica atividade, você tem não só as aulas presenciais, você tem esse estudo direcionado para o bar, mas também várias conferências durante o ano que a USC promove, principalmente nas horas do almoço. Você vai, eles dão o almoço, você senta e assiste palestra em todas essas diversas áreas, né? Então, você consegue se especializar na área de interesse e fazer um network grande lá, né? Então, tem todas essas conferências em todas essas áreas de arbitragem, direito corporativo, a parte que lá na Califórnia é muito forte, né, do show business, né, entertainment law. Tem a parte que hoje em dia está muito forte, né, que é cibersegurança da internet, propriedade intelectual, tem a parte também de real estate, né, imobiliária, e tem a parte tributária, né? Então, ela oferece essa gama, essa diversidade de conferências para os alunos se especializarem. Ok, Ashley. Okay, next, please. I know that I mentioned bar exam as well, and we really help our students pursue a U.S. bar exam if that is something that they wish. We will provide a bar exam checklist for the different bar exams that you may be thinking of. Most of our students are interested in New York or California. So we have these bar tracks that make it easy for students to determine what classes that they should be taking in order to start their U.S. bar exam preparation. And we do have career advisors that help with advising you to figure out what you need to bring from Brazil, what elements you need to put together, how to submit your application to sit for the U.S. bar exam, and they will let you know what and how to submit those things. Leonardo? Então, essas aqui são as matérias dos estudantes interessados em fazer a OAB lá, né? Então, ele tem que primeiro saber de qual estado ele vai querer fazer. Muita gente, na minha época, fazia da Califórnia, alguns de Nova York, a gente fazia Texas. E aí você tem os requisitos para você fazer sua inscrição na OAB, né? Então, você tem que ver aqui, cada estado tem um requisito. Você tem que ter a graduação do Brasil. E aí, quando você for fazer o LLM, você tem que selecionar as matérias que vão te permitir sentar para fazer o bar. Você tem as mandatórias, né, que são as obrigatórias, e você tem um número mínimo de créditos, que aí você seleciona, tipo,
tá pequeno aqui, não dá para ver muito bem, né? Não sei de cabeça, mas aqui, por exemplo, de umas 10 matérias do bar da Califórnia, você tem que fazer o mínimo ali de 6, 8 créditos. Aí você tem que fazer umas 3 dessas matérias que não é aquela mandatória, né? Então, você tem que direcionar o teu LLM de modo que você esteja apto para se inscrever na OAB. Então, é mais ou menos o que... Isso aqui eu acho que está no site da SC, do Gould School of Law, e você consegue fazer o download e saber quais matérias. E eles te ajudam lá, quando você for selecionar as matérias, fazer a inscrição das matérias, né? Ok, Ashley. Okay, next, please. We also, to help you with the bar exam, will provide different workshops on preparing for the bar exam itself, because the bar exam is different from the exams that you will take in your LLM courses. Therefore, we really want you to understand what is being covered on the exam. So this is a great opportunity for our LLM students to go during lunchtime. These are free, again, for our LLM students to learn about what the bar exam is like, what is going to be covered, and what the elements of the bar exam is. Leonardo? Então, esse aqui é o John Raymond, né? Eu fui aluno dele, eu fiz uma matéria Topics in US Law, então ele dá um overview de todas as matérias que entram no bar. Ele faz esses workshops na hora do almoço e ele te prepara para responder com a velocidade necessária as questões de múltiplas escolhas. O bar de lá, OAB, é parecida com a nossa aqui do Brasil, né? Que você tem aquela segunda fase, que você tem a fase prática, que é a redação, né? Lá também, eles no workshops, ele te prepara, né? E você também tem que escolher a área que você quer, tipo aqui a nossa, e ele faz esse workshop direcionado para preparar os alunos para sentarem no bar, né? Esse é um excelente professor aqui que a Ashley trouxe, né? Que é professor lá da USC, preparatório para o bar. Ok, Ashley? Okay, next, please. And then I mentioned we do have career advisors, and these career advisors are great in that they will, throughout your LLM year, provide you with workshops on different aspects of career development, including how to write a US resume, how to write a cover letter. They will practice mock interviews with you. They will host workshops on how to network US style. They will help you with the LLM job fair if that is something that you wish to participate in. And they will sit with you individually and figure out a very individualized career plan so that during your LLM and immediately after, during your OPT, you're making the most of your time. And in fact, they provide a very helpful manual that provides step-by-step different things that you could be thinking about in order to develop in your profession while you are an LLM student. Leonardo? Isso aqui a Ashley está falando aqui do atendimento individualizado que o USC, durante esse ano do Master, do LLM, oferece aos estudantes. Por exemplo, eu fiz o workshop, resumir. Normalmente você, para aplicar para os empregos lá, para pegar durante o OPT ou antes, né, no segundo semestre, você tem que apresentar o teu resumir, que é o nosso CV, e o cover letter. Cover letter é uma descrição se apresentando da tua experiência profissional, o que você, os teus achievements, né, o que você conquistou assim profissionalmente. Então, eles têm todo um passo a passo que eles te ensinam a fazer o CV no modelo americano e também o cover letter, né? Eles fazem mock interviews, assim, preparatórios da entrevistas, como se a pessoa que está ali te treinando estivesse te entrevistando num caso real, né, de entrevista para emprego, né, que seriam os mock interviews. Eu fiz todos aqui lá, foi fantástico, né? Ele prepara muito bem para as entrevistas, para as feiras que tem em Nova York e tem também na UCLA, que são as 2 feiras de emprego que tem durante o ano, né? E a questão também de network, eles têm, a USC é o maior empregador da Califórnia e tem muito contato de emprego lá, tá?
Okay, Ashley. Okay, next, please. So I will try to be pretty quick here when I go over our degree programs, just so that you can have a sense as to the variety of LLM programs that we offer. And I won't go too deeply into them in the interest of time, okay? Leonardo, do you want to translate that? Ela vai falar aqui brevemente sobre os programas, né, que o LLM, as matérias, né? E aí, se cada um quiser, pode entrar na página da USC, da Gould School of Law, e lá você tem detalhe maior. Okay. Next, please. So our largest program is the Master of Laws, or LLM. The majority of our students are pursuing the general LLM. We do also have a 2-year extended LLM for students who would like a little bit more time pursuing their LLM. Then we also have 3 specialized LLMs: LLM in alternative dispute resolution, an LLM in international business and economic law, and an LLM in privacy law and cybersecurity. Então, vou falar rapidinho. Aqui são as opções que os estudantes têm, né? Que é o Master of Law, o tradicional. Você pode fazer um estendido, são 2 anos. Aí é legal para quem tiver com mais dificuldade no inglês, pode fazer um curso de verão de inglês e fazer mais lentamente o LLM, né? Aí você consegue estender, ficar 2 anos no LLM, né? E aí você tem o caso específico de direcionar o teu LLM nesses, que é Dispute Resolution, né? International Business, como é ligado à área econômica, né? Do direito internacional, né? E o que está muito em voga agora, que muita gente está fazendo, é segurança cibernética, né? E aí você pode direcionar para fazer diretamente essas matérias específicas desses 3 aqui, ou fazer o geral, que aí no geral você pega os diplomas que ela vai apresentar mais à frente. Okay, next. Just as an example, I think what I will do is just look at the general LLM a little closely, so that you have an idea of what is involved in completing an LLM. So with the general LLM, you are completing 2 required courses: Introduction to U.S. Legal System and Legal Research. And then the other classes are up to you as to what you would like to take in order to complete your degree. You can also incorporate a certificate into the degree at no additional cost. So with the certificate options, you can choose from alternative dispute resolution, business law, media and entertainment law, transnational law and business, and technology and entrepreneurship law. You do not have to incorporate a certificate. It's just available for students who wish to do so. And as part of completing the LLM, you do have an option to take a course or 2 at one of our several different USC schools: our business school, our School of Cinematic Arts, and our School of Public Policy. Leonardo? Então aqui o que está relacionado ao slide anterior, né? O slide anterior você tinha aquele LLM geral, que foi o que eu fiz, e aqui esse aqui, né? Que aí você tem os 2 cursos mandatórios desse LLM geral, que é o Introduction to US Legal System, que você vai aprender a visão geral do sistema do direito americano, né? Do Common Law. Esse Legal Research, que ele te ensina a fazer, você tem acesso a 2 ferramentas que os advogados americanos utilizam, então você ganha pela universidade, no teu LLM, e você tem acesso a fazer pesquisas de caso real, que essa matéria Legal Research ensina. É fantástico, é um caso prático de pesquisa de jurisprudência. E aí você pode fazer os certificates, né, que são os certificados, que é essas especializações. Você faz o LLM geral de 1 ano, e aí você faz as matérias para ganhar os certificados específicos, com ênfase, então. Aí tem as 5 ênfases, né? Que Dispute Resolution, direito empresarial, direito de entretenimento, né? O show business. Eu fiz, no caso, Transnational Law, que
Na época eu estava trabalhando muito com M&A, do diligence, então eu fiz o Transnational Law e fiz o Business Law, né? Eu peguei 2 certificados no meu LLM. E tem a parte de tecnologia, tá? E tem outros cursos que você pode escolher da escola de business, da escola de cinema ou então de políticas públicas. Okay, Ash. Okay. So pardon me because I'm going to quickly go through these next few slides because I do want to get to some other important parts of the presentation. So this is just a snapshot of the different certificates. You can see the different courses that you can choose from. Next. Isso aí é basicamente o slide anterior, era basicamente o overview de todas as matérias dos certificados, 5 certificados específicos do LLM geral, né? Então, tem no site da USC esse slide disponível. Okay. And then our 2-year extended LLM, as I've mentioned before, the first year you really focus on improving your legal English and taking some required LLM courses, leaving the second year to do your electives, to take bar subjects. This is very helpful for students who need to improve their legal English. Leonardo? O estendido de 2 anos, né? É o pessoal que ainda não está com o nível de inglês tão maduro para fazer LLM, então eles vão fazendo aos poucos e vão se preparando com mais calma, né? Desenvolvendo inglês, e aí eles fazem esse LLM estendido de 2 anos, tá? Ok. Okay, then I'm going to kind of go quickly. This is our Master of Laws and Alternative Dispute Resolution. Next. Yeah, so after that, next, please, in the other direction. And then we have our specialized LLM in international business and economic law. Next. We also have our LLM in privacy law and cybersecurity. Next. So esses aí são aqueles casos do LLM focados, né, os 3 tipos, em cibersegurança, em business ou então em mediação, né? Que aí você já foca e ele já te dá as matérias que você vai fazer. Você não entra no geral escolhendo as matérias, né? Você já vai para um programa pré-definido ali, né? Com foco, pegar a disputa, mediação de conflito, ou então em cibersegurança, ou então em direito econômico. Já é um programa mais focado nesses temas, né? É diferente daquele geral que aí você pode pegar 5 certificados. Okay, Ash. Thank you. I'm not sure if we just have 10 more minutes, but I want to touch on student life. We do have a lot of events throughout the year that our LLM students participate in, starting with orientation. We welcome students to campus with various events that allow them to get to know each other and to get to know other students elsewhere and our alumni as well. Leonardo, do you want to? Yes. Isso aqui é bem legal. Lá você tem na USC, você tem o Coliseu Arena, que é o campo de futebol americano, que os Trojans, os times da universidade, eles jogam lá. Tem uma liga universitária muito forte, né, de futebol americano. Essa foto aqui é o Hollywood Bowl, onde tem os shows, né? Então a USC ela promove vários eventos para fazer essa interação dos alunos, e aí disponibilizam ônibus e levam os alunos para assistir show, dão um ticket, né? Está incluído. Aí você vai assistir direito a assistir um jogo de futebol americano, jogo de basquete, e você tem toda aquela vida universitária que você faz parte desses eventos, né? Então é uma interação muito legal que você consegue interagir bem nesses diferentes tipos de eventos. Okay, Ashley? Okay, next. Our law school is part of the larger USC campus, and there's a lot to do on campus every day. We have restaurants and shops. There are farmers markets, events, activities.
that you can go to. I mentioned that we have over 45 different student organizations, but there are 1,000 different student organizations at the greater university. So there is always an event going on campus during the day and often in the evenings. And our students really are encouraged to not only participate in the law school, but also, go beyond the law school and take advantage of all of the events and opportunities that are on campus. Como a Ashley falou, o campus lá é enorme. Eu diria assim, eu moro aqui na Barra, se pegar o início da Barra de Jardim Oceânico, eu acho que o campus é maior que o Jardim Oceânico inteiro. Então, assim, é o maior empregador da Califórnia, é um campus muito grande. É um campus plano, é legal que é plano, você tem toda a infraestrutura dentro do campus, 2 piscinas olímpicas, trampolim, futebol americano, quadras de tênis, eles são fortes, a Liga Universitária lá de esporte é muito forte, você pode, se você for da área musical, você pode fazer parte e tocar na banda que se apresenta nos eventos, né? Então você tem toda essa gama de atividades, pessoal de cinema, a indústria de cinema é fortíssima na Califórnia, em Los Angeles, e você tem essa vida, toda essa vida universitária correndo dia a dia ali, que você pode participar, né? Inclusive eu participei de vários eventos de outras escolas, né, de áreas diferentes que não a minha ligada ao direito. Então essa interação com os estudantes do campus em si, né, de outras escolas é fantástica. Okay, next, please. I think location of your law school, where you do your LLM, may be very relevant to you, not only because you will be studying there, but also because you have a lot of time to be able to take advantage of where you will be living for a year or more than a year if you do an OPT. So USC is located in the heart of Los Angeles. Los Angeles is the second in the United States in terms of the number of lawyers that exist. So after New York City, Los Angeles has the largest legal community. And also, if you look at the business activity or economic output, Los Angeles is the 3rd in the world. So there's a lot going on for lawyers and for entrepreneurs in Los Angeles, which means that if you are doing an externship or if you are doing an optional practical training after your LLM, Los Angeles is a great town to tap into. It's also very diverse, very cosmopolitan, very international. USC as well, but the entire Los Angeles area has every kind of cuisine that you might want to try, lots of different entertainment, cultural events and organizations. And then, of course, because we have warm, beautiful weather throughout the year, you can take advantage of going to the beach, going to the mountains, and going to the desert. Leonardo? Então, a Ashley está falando que é a maior comunidade de advogados, é a segunda maior comunidade de advogados dos Estados Unidos, só perde para Nova York, é a terceira maior cidade em termos econômicos do mundo, né? Los Angeles. Você tem uma diversidade muito grande de população de imigrantes do mundo inteiro, né? Então você tem essa diversidade cultural, uma diversidade de restaurantes, e você tem todo o clima, a atmosfera de praia de Los Angeles, né? Então a universidade fica próxima ao centro, downtown, e você pode, de trem, você bota a tua bicicleta dentro do trem ou do ônibus, e você está pertinho da praia, que é Santa Mônica, né? Se eu não me engano, dura uma meia hora, 40 minutos ali de trem, e você tem toda essa diversidade lá para os estudantes, né? Okay, next, please. Living in Los Angeles is a good question that a lot of students ask about. We do have campus housing at USC, and so if LLM students wish to live in LLM housing, this is an option to think about to make it easier for you to live in Los Angeles for a year. And
if you don't want to live on campus, if you want to live closer to different parts of Los Angeles, we do have a convenient metro stop right across from the law school, so that if you prefer not to drive in Los Angeles, you can take the metro system. Leonardo? Essa aqui a Ashley está falando das opções que você tem de moradia, né? A USC, ela tem ao redor do campus vários edifícios que são da USC, né? Então você tem diversos tipos de acomodação. Eu, no caso, na época eu morei num apartamento da USC, então eu alugava diretamente da USC. Você tem uma vantagem, um custo mais barato, e você está de bicicleta próximo das aulas e do campus, né? Então, você pode fazer tudo a pé ou de bicicleta. Eu só andava de bike, né? De bicicleta o tempo inteiro lá. E você tem tem que se inscrever com antecedência, né? Assim que você decidir que vai estar inscrito no LLM, você já aplica para o housing da USC. E você tem uma vantagem que você tem um custo mais barato que o entorno ali, né? Se for procurar acomodação próxima à universidade. Ok, Ash? Okay, next, please. So this is just a graphic map that shows where we are in Los Angeles. There's USC right in the middle, and then you can see that we have our business community, our downtown LA, our government offices, our courthouses, and then the north of us is the mountain, the west of us is our beaches. So there's a lot to do in Los Angeles, and we are right in the middle. Leonardo? Você acha que está falando um pouco da Los Angeles, da diversidade, que você pode ir para a montanha, para a praia, você pega a neve e dá um banho de mar no mesmo dia, né? Você tem todo downtown, você tem indústria de cinema, e você tem no centro ali a USU Gould School of Law, né? Então, assim, é um lugar fantástico, um clima um pouco parecido com o nosso aqui no Rio, um pouco mais frio, né? No inverno, mas o inverno não é tão rigoroso. Então, é toda essa gama de diversidade que o campus oferece, né? E a cidade também. Ok, Ash? Okay, next and last section of our topic is having to do with application and scholarships. Next. So there are a couple of different times that you can start the LLM at USC. There is the traditional fall time, which for us begins in August, late August. So if you upcoming for our LLM students, the next term will be August 2024. That means going back, you need to apply by February 1st. And that is our priority application deadline. And our final application deadline is May 1st. The second opportunity to begin would be in our spring semester that begins in January. And so if, let's say, you are thinking of applying for January 2025, then we encourage students to apply by September 1st. October 1 would be our final date to get the application in so that you can be ready to start with us in January. Leonardo? Então, essas aqui são as datas, né, que se repetem todo ano, mais ou menos nessas datas de aplicação para quem quiser para o outono, né, e aí começa em fevereiro, né, então aconselho aplicar logo de início ali, início de fevereiro, e a parte final da aplicação, Final Application Deadline, vai até maio, né. Então, você tem de fevereiro a maio e você tem para primavera de setembro até outubro, sendo que na primavera, no outono, começa dia 26 de agosto e na primavera começa 13 de janeiro. Ok, Ash? Okay, next. Next, please. Okay, so the elements that make up your application include the TOEFL or the IELTS. So we need the English proficiency exam. You apply through the Law School Admission Council or LSAC.
by submitting your application form along with your official transcripts from your university, and personal statement, your resume or CV. And letters of recommendation are optional. If you'd like to submit them, we will take up to 2. And if you apply by our priority deadline, then we will waive the application fee. Leonardo? Essa aqui é a forma de aplicar, né? No caso, você pode fazer o TOEFL ou o IELTS, não tem nota mínima, né? No meu caso, eu fiz o IELTS, e aí você aplica via LSA, que é um órgão que encaminha toda a documentação para a USC, né? Então, tem a página do LSAC, né? Aí você tem que fazer o quê? A transcrição oficial do diploma histórico da universidade, da Cândido Mendes, no meu caso, né? E aí você tem que pegar com envelope lacrado para enviar para lá por correio, e aí você faz também o seu CV, o seu currículo, a carta de recomendação, no caso, agradeço a Alexandria, que me deu a carta de recomendação, né? Uma delas, peguei com a Alexandria, e um termo pessoal, né, que você fala os benefícios, por que você está indo para a SI, quais os benefícios, o que você busca em estar fazendo o teu LLM na USC, né? E você tem, se você aplicar naquele Priority Deadline, que é a primeira fase, né, você tem eles não cobram a taxa, né, de aplicação, né? Ok. Okay, next. So it is very expensive to pursue an LLM in the US because in addition to the tuition that you would have to pay, there is the cost of living for the year that you are away from home. So we do want to be mindful of that because it is a big investment for our students coming. And so we are doing our very best to offer the largest scholarships as possible to help you with those expenses. And for Brazilian students who are admitted into our program, we guarantee at least a 50% tuition scholarship. So if you are admitted, you will be guaranteed at least that much. And we will do our best to give even more scholarship beyond that. So it is expensive, especially with the current currency exchange rate. And we will work to help you make it more affordable for you to do an LLM. Leonardo? Então, acho que ele estava falando que realmente é caro estudar lá fora, ainda mais tem essa questão cambial toda para o Brasil, né, que está aí 5-1, né, então por semestre $38 mil. Só que tem a vantagem, né, a USC concede a todos os estudantes brasileiros que aplicarem e forem aprovados, ela dá 50% de scholarship de bolsa de estudo, então só pagaria o equivalente a um semestre para cursar 2, e você tem um custo de vida alto, que é alto na Califórnia, né? Então a vantagem para isso seria morar na universidade, né, a próxima universidade, num apartamento da USC, e tem a possibilidade de você trabalhar durante o teu período de estudo dentro da USC, na biblioteca, em alguns locais. Então, você consegue ter uma renda extra e você, inclusive, eles dão a opção de financiamento para você conseguir pagar essa tuition. Agora, a vantagem é que para todos os estudantes brasileiros, a USC sabe dessa questão cambial toda do custo e dá 50% de bolsa, né, para estudante brasileiro. Ok. Okay. And next, please. If you're interested in doing an LLM, a good way to maybe come and for a short period of time experience what it's like to be a student with us, you might want to consider our Summer Law and English program. This is a 4-week program in July. It begins a little after 4th of July and goes 4 weeks. And it's a great way to improve your legal English, take some law courses, spend time in Los Angeles, meet other law students or law graduates or lawyers who are participating in the program. Isso aqui
Acho que ele está falando que uma forma de você quiser desenvolver seu inglês antes de se preparar para cursar o LLM, né? Você pode fazer as 4 semanas do certificado, né? Que é de julho até agosto, né? Antes de começar o LLM, que começa em agosto, né? Meados de agosto. Então, é uma forma de você interagir, desenvolver o seu legal English, né? O vocabulário jurídico, né? E conhecer Los Angeles, conhecer a cidade e interagir na universidade antes de você começar o LLM. O que acha? Okay, thank you. And lastly, next, please. Well, okay. So this is my last slide. Thank you so much for spending a little time with me to learn about what it's like to do an LLM, and certainly do it at USC. At USC, we say fight on, so that's what I will leave you with. There's a QR code on the screen for more information. And as I've shared with you before, I'm happy to meet with you individually, online, or to communicate with you via email after today. Thank you. Se vocês quiserem mais informações, né, é só apontar a câmera aqui para o QR Code, né, vocês vão ter mais informações da USC Gould School of Law. E Fire On é como a gente diz lá na USC, né, brigue, lute, né, o Fire On. E encerrada a apresentação aqui da Ashley, né, eu queria agradecer a professora Alexandria, o André e a Mariane e da UCAM, essa oportunidade, essa interação aí, UCAM e USC. Né? E eu acho que, se tiver tempo, a gente pode abrir para perguntas, né? Aí eu passo a palavra aí para o André, a Mariane. Vocês dá tempo para perguntas? Boa tarde, pessoal. Boa noite. Oi, André. Uma pergunta? Boa. Tudo bem? Hi, Ashley. Thank you. Hello. Thank you so much. Eu acho que não tem nenhuma pergunta aqui, eu estou olhando. Não, eles já foram. Most of the question I was reading during the Ashley presentation, and I was going on the questions. So I think I answered most of the questions that the students put here on the screen on the right side. So it's okay. So we try to do a real presentation in Brazil next time that Ashley come to Rio, and we schedule a date with André. Yes, thank you, Ashley. Thank you so much. Thank you, Andre. Thank you, Leonardo. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye, André. Thank you. Ciao. Bye-bye. Bye, tchau. Bye, Ashley.